ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും വിൻ ലൈഫ് EdU അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകംസ് അണ്ടർ വേരിയസ് ഹെഡ്സ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ 6A ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻസ്: ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം, നെറ്റ് ഇൻകം, total income, net taxable income. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡാഷ് ഈസ് ദ അപെക്സ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓപ്ഷൻസ്: BODT, CBDT, SBDT, none of these. ഉത്തരം ബി, CBDT. Third one, dash is the period of 12 months starting from first day of April every year and coming to an end. Options: previous year, assessment year, financial year, accounting year. Answer: option B, assessment year. Next one, income deemed to accrue or arise in India is taxable in case of. Options: resident only, both ordinarily resident and not ordinarily resident, non-resident, all the assessees. ഉത്തരം ഡി ആണ്. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ്. ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിസീപ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻസ്: മണി റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്, മണി റിസീവ്ഡ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ്, മണി റിസീവ്ഡ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, നൺ ഓഫ് ദ എബോവ്. ആൻസർ സി ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഈസ് എക്സെംപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ. ഓപ്ഷൻസ്: ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എനി റൂറൽ ഏരിയ ഇൻ ഇന്ത്യ, ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് വെദർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഉത്തരം എ ആണ്. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടീ ഫ്രം ടീ ലീവ്സ് ഗ്രോൺ ബൈ ഹിം, ഡാഷ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ബിസിനസ് ഇൻകം. ഓപ്ഷൻസ്: 50%, 40%, 30%, 60%. ഡി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഈസ്. ഉത്തരം ഫുള്ളി എക്സെംപ്റ്റ്. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, സാലറി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജർ ഓഫ് എൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാം ഈസ്. ഓപ്ഷൻസ്: ആൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം, സാലറി ഇൻകം, ബിസിനസ് ഇൻകം, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം. ഉത്തരം ബി ആണ്, സാലറി ഇൻകം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ പാർട്ട്ണർ ഫ്രം ദ ഫേം ഈസ് ഡാഷ്. ഉത്തരം ഫുള്ളി എക്സെംപ്റ്റഡ്. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഷാൾ ബി ഫുള്ളി എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ്. ഓപ്ഷൻസ്: സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ്, state government employees, government employees and employees of local authorities, government employees and employee of local authorities and statutory corporations. ഉത്തരം സി ആണ്. പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പെയ്ഡ് വൈൽ ഇൻ സർവീസ് ഈസ്. ഉത്തരം ടാക്സബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എനി റെമ്യൂണറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം എംപ്ലോയർ ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ്. ഓപ്ഷൻസ്: ബിസിനസ് ഇൻകം, സാലറി, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. ഉത്തരം ബി ആണ്, സാലറി. പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ്. ഉത്തരം പെർക്യുസൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻകം ഫ്രം സബ്ലെറ്റിംഗ് ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ്. ഓപ്ഷൻസ്: ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്, ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഉത്തരം ബി, ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മിസ്റ്റർ സുനിൽ ഹാസ് 2 self-occupied house properties. The annual value. Options: of both houses shall be nil, one house shall be nil, of no house shall be nil, none of these. ഉത്തരം ബി. Next one, the rent fixed as per municipal valuation is called. ഉത്തരം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ. 19ാമത്തെ ചോദ്യം, എനി സം റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ കീമൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ടേക്കൺ ഓൺ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ഷാൾ ബി.
Options: taxable under the head business and profession, taxable under the head income from other sources, taxable in the hands of the employee, exempt from tax. ഉത്തരം എ ആണ്, ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ. 20ാമത്തെ ചോദ്യം, unabsorbed depreciation brought forward from an earlier year of a particular business can be set off from. ഉത്തരം any heads of income but first from business income. Next one, in computing indexed cost of acquisition dash is not required. ഉത്തരം cost inflation index of the year of improvement of capital asset. 22ാമത്തെ ചോദ്യം, taxable income is determined on the basis of. Options: residential status, total income, citizenship. ഉത്തരം എ ആണ്, residential status. Next one, residential status is to be determined for. Options: previous year, assessment year, accounting year. Answer A. 24ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ. ഓപ്ഷൻസ്: 1860, 1961, 1971. ഉത്തരം ബി ആണ്, 1961. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സി ഈസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് to hospital expenditure allowance at rupees 600 per month per child for 3 children. It will be exempt in extent of. Options: 1800, 900, 600 per month. ഉത്തരം സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, when was income tax levied in India for first time? Options: 1961, 1860, 1947. ഉത്തരം ബി ആണ്, 1860. 27ാമത്തെ ചോദ്യം, ഫോർ ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 2017-18 rebate under section 87A is available in the case of the residential individual if his taxable income is. Options: 3 lakh or less, 4 lakh or less, 5 lakh or less. Answer C ആണ്. Next one, as per national pension system, it is mandatory for persons entering the government service on or after January 1st, 2004 to contribute. Options: 15% of salary every month towards NPS, 10% of salary every month towards NPS, 20% of salary every month towards NPS. Answer B. Next one, which of the following income is exempted from tax? Options: agricultural income, share of profit of a partner from a firm, sum received by a member from Hindu undivided family, all of the above. Answer D ആണ്, all of the above. 30ാമത്തെ ചോദ്യം, the contribution made by the central government in the previous year to the account of an employee under a pension scheme referred to in. Options: section 80 CCC, B section 80 C section 80 CCD. ഉത്തരം സി ആണ്, section 80 CCD. Next one, statutory provident fund is set up under the provisions of the. Options: Provident Fund Act 1952, Provident Fund Act 1925, Income Tax Act 1961. ഉത്തരം ബി. Next one, if books of accounts are maintained on cash basis, interest on securities is taxable on. ഉത്തരം receipt basis. Next one, example of an association of person is. Answer: a village panchayat. Next one, income accrued and received outside India is taxable in the hands of. Answer: non-resident in India. 35ാമത്തെ ചോദ്യം, under the Income Tax Act, the incidence of taxation depends on. ഉത്തരം the residential status of the taxpayer. Next one, rent received in agricultural income is. ഉത്തരം fully exempted.
37ാമത്തെ ചോദ്യം. An assessee has borrowed money for purchase of a house and interest is payable outside India. Such interest shall ഉത്തരം be allowed as deduction if the tax is directed at source. Next one, deduction under section 80E in respect of interest on education loan is allowed to answer an individual. Next one, computation of income from salary section is dash. Answer section 15 to 17. 40ാമത്തെ ചോദ്യം. Employer contribution to recognized provident fund is exempted up. Answer 12%. 41ാമത്തെ ചോദ്യം. Deduction from salary is allowed under section. Answer section 16. Next one, HRA exempted under section. Answer 10 subsection 13A. 43ാമത്തെ ചോദ്യം. Allowance from UNO is ഉത്തരം fully exempted. Next one, speculative business are ഉത്തരം fully taxable. Next one, section 45 related to answer capital gain. Next one, indexation will be allowed in case of ഉത്തരം long term capital gain. 47ാമത്തെ ചോദ്യം. The income of an educational institution on non-profit is exempted under section. Answer 1023C. Next one, scholarship received by a student to meet the cost of education is answer fully exempted. Next one, a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment must stay in India to become a resident at least. Answer 182 days. 50ാമത്തെ ചോദ്യം. Which of the following statement is true? Options: different residential status in respect of different previous year of the same assessment year not possible. B. A resident of India cannot become resident in any other country for the same assessment year. C. Any sum received by an individual as a member of a Hindu undivided family shall be taxable in hands of the member. D. All of the above. ആൻസർ ഡി ആണ് all of the above. ഇൻകം ടാക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത 50 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മറ്റു സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ MCQ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരെ കണ്ടു നോക്കണം. ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്